Seja bem-vindo, pessoal, ao que eu espero que seja a nossa última parte de Sherlock Holmes capítulo 1 no nosso canal Toalha Nerd. Nós vamos fazer agora Partiu, que é a aventura da casa vazia. Nós pegamos essa missão quando a gente investigou a nossa mansão. É uma missão secundária, também faz parte da história de Codorna. E a única coisa que nós temos que fazer é decorar toda a nossa casa. Por isso que a gente guardou o dinheiro até agora. Eu já tô com 1048, guardei até demais. Nós vamos precisar de 680 mais ou menos para comprar todos os móveis que a gente precisa. Então vamos lá, vamos começar por aqui onde eu estou aqui, ó. Nós vamos aqui nesse vendedor de arte. Nós estamos em Grande Sarai, vendedor de arte aqui, ó. Se você não achou ainda, vem cá, acha ele aqui que nós vamos começar a comprar, beleza? You'll never find such magnificent paint. My goods will brighten up your house. Tome cuidado para não comprar coisas repetidas nos vendedores. Nós vamos comprar aqui... Comprar a família Holmes. Compramos. Mapa de Londres. Compramos. Retrato de Violet. Compramos. Desenho de um garoto. Compramos. Paisagem de Codorna. Compramos. Beleza. Adquirimos 5 mobílias. São 20 e poucas ao total. Vamos aqui nesse outro vendedor aqui, vendedor de decoração de jardim. Vamos lá, vamos comprar a cadeira de balanço. Compramos. Vamos comprar o banco de madeira. Compramos. Vamos comprar o Davi e Golias também. Compramos. Mais 3 mobílias adquiridas. No total já temos 8 mobílias. Deixa eu ver para onde nós vamos. O que nós temos aqui? Vendedor de roupa, não precisamos ir. Nós vamos para outro lugar. Vamos para Escaladio. Tá aqui, Escaladio. Nós temos aqui vendedor de mobília de luxo. Vamos direto nele já. Temos aqui. É jornal, né? Tá bom. Vamos para Escaladio. Vendedor de mobília de luxo. Extra, extra! The throttled! A lady! É você? Are you able to help me? Não. I'd help you, friend, but I know nothing. Estranhei. Acho que é você. Exquisite furniture. My goods will brighten up your house. Vamos lá, vamos comprar cama maciça. Enciclopédia, o globo e a penteadeira. Pareceu mais? Pareceu. Temos o ossos de dinossauro também. Enjoy your purchase. Mais 5 mobílias. 5 com 5, 10 com 3, 13. Beleza. Temos outro vendedor aqui, que é o vendedor de antiguidades baratas. Tenho quase certeza que é aqui em Escaladio também. Mas eu acho que eu não achei ele ainda. Ah, tá aqui, ó. Antiguidades baratas. Vamos lá. Vamos viajar rápido aqui. É por baixo. Tem uma descida aí. Vai levar pra rua? Carinha ruimzinha, achei. Achamos. My goods will brighten up your house. Compra aqui mais 2. Lâmpada de leitura. Caixa de música. Vai abrir mais 2, beleza. Compra a criatura empalhada e o órgão em jarros. Melhor não perguntar. Verdade, mais 4 mobílias adquiridas. Com isso a gente conseguiu 19 mobílias. Vamos para a cidade velha. Vendedor de roupa. Vendedor de roupa. Vendedor de mobília oriental. Aqui mesmo.
Não, é dentro. Vamos entrar aqui. Come, come. Come, come. It's a good day for a purchase. Então vamos comprar o cobertor de anatomia, o biombo, candelabro veneziano, vai abrir mais, pistola de pirata e adaga ritual May your maia. purchase bring you joy. Beleza, mais 5 mobílias. 19 com 5, 24 mobílias. É isso que a gente precisa. Vamos voltar para a mansão. Tá aqui a mansão Stonewood. Garden's much prettier, don't you think? I bet the memories are all flooding back now. O pátio restaurado, como vocês podem ver. Bonitinho, né? Tome cuidado para não ir para o jardim. Well done, Sherry. The hall now looks Salão much principal simpler than I restaurado. brings back fond Now it memories. looks exactly like it O was a gabinete decade de ago. curiosidade também foi I restaurado. almost feel the memories hitting me. Aqui não. I can sense an incoming O memory, Sherry. quarto também foi restaurado. Marca a evidência agora. Passando pelo quarto. Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a tool behind. Look at this, John. Remember how desperately I wanted to learn the violin? I never had a proper opportunity. Such a shame. I always hated the rule about being silent in this place. The most important thing is not to taste it. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Vai interagindo com tudo. I'm looking forward to learning to play it. As soon as I have some free time. One of your early sketches of me. And a rather unflattering one at that. Just look at my nose. Arma. I will need a proper outfit to match this. Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. You do miss her. I do. Já foi. De antes. Então já foi. This time I was first to pick beds. This one's mine now. Agora porque eu tô com o pátio. O quarto. Por isso que não ia completar nunca. Eu tava esperando aparecer ali, ó. I was so frustrated to find only one bed in this room. Mycroft initially refused to bring another for you. Eu vi que tava demorando pra After a aparecer. week-long dispute, he gave in. What a stubborn man. How well do you think he would sleep without a bed? Beleza. O quarto era só isso agora? Acho que é, né? Beleza. Vamos pro próximo.
Vamos voltar ao salão principal. Ó, nem precisa interagir com nada, viu? É só selecionar. Eu jurava que nós tínhamos que interagir com tudo que nós tínhamos comprado. Much to everyone's annoyance. Oh yeah, what fun. They had to fix these handrails several times. I wouldn't try it now, Sherry. Tempting though it is. Descendo pelo corrimão. Vamos pro próximo gabinete das curiosidades. Oh, I remember now. I never liked the way the books were sorted on these shelves. That you didn't. Your brother often struggled to find his reading materials after our visits. Recolocação dos tomos. Quarto da mãe. Não, esse aqui é o dele. Oh, the room looks nice now. O aventureiro da casa vazia, troféu conquistado. Reforme toda a mansão. Não precisa nem interagir com o resto. Você tem que interagir com tudo, mas na verdade era só entrar em todos os cômodos. My mother always preferred to spend her rare moments of lucidity with me. That's true. Eu não tinha entrado nesse ainda. Mycroft from joining you. Remember? I do. He didn't Mas se show por it, acaso but vocês não desbloquearem o troféu dessa forma, vocês continuam investigando o resto. Que depois do quarto da mãe vem o pátio. he was upset. Vamos terminar de I think completar a Mother missão, paid peraí. more attention to me because I was younger. Vamos sair aqui no pátio para terminar de completar a missão. Só para vocês verem como é que completa ela. Cadê? Ali, ó. Ah, yes. We were sword fighting in this very spot. And that time I was the winner. So, as your victory prize, you asked me to fulfill a wish. I remember we did something the very next night, John, but what was it? We brought a cage with us. You insisted it must be made of iron. That's because we were preparing to hunt fairies in our garden. Everyone knows iron is the only thing that can hold them. And I was distinctly uncomfortable. It was a disguise, of course. Fairies are easy to scare off, unless you're incognito. And every trap needs bait. We brought honey and a glass of warm milk. After 2 hours lying in wait, we noticed movement in the bushes. The fairies appeared at last. No, it was just Isolde the pig. She was lured by the smell of honey and milk, and ate every last drop. Isolde belonged to Mr. Sim in Miner's End and escaped regularly. At least twice a month we would see him searching for her all over the island. O aventureiro da casa vazia, caso completado. Então é isso aí, pessoal. Aqui na minha lista de casos só temos pelo preço certo, mas como eu já pesquisei, não temos nenhum troféu relacionado a ele. Eu acho que esse aqui veio de alguma DLC, só pode, para não ter nenhum troféu relacionado a ele. Mas se vocês quiserem completar, é bem simples, é só ir pegar as moedas, algumas já estão até marcadas aqui, eu vou mostrar para vocês. Como não tem importância para o nosso guia, aqui é um guia de platina. Aqui está uma moeda escondida número 4, mas cada moeda tem uma pistinha que leva em direção a outra moeda. Essa daqui eu encontrei sem pista nenhuma, então é bem fácil de você encontrar. Ó, aqui tem outra, de número 9. Aqui tem outra, número 10.
Vou mostrar pra você a localização. Número 1. A número 1, se não me engano, já fica marcada desde o início. Daí é depois dela que você vai conseguindo pegar as pistas para as outras. Eu acho que eu não tenho todas marcadas, né? Número 3, só tô mostrando pra vocês a que eu tenho. Número 6. Número 5, falta número 4 e a número 2, eu acho. O resto eu tenho tudo. Número 7. A número 8. A número 9. A número 10. E a número 11 estava por aqui. Eu tinha visto ela já. Nós já passamos por ela antes. Mas tudo bem. Vamos continuar o nosso guia, beleza? Vamos fazer um save. Nesse momento vocês devem ter apenas um troféu para desbloquear. Se não, vocês ainda estão perdendo alguma coisa, beleza, pessoal? Somente um troféu para desbloquear. É isso que nós vamos fazer agora, terminar o jogo. Terminar o caso Amor de Mãe, que é o caso principal de todo o jogo. Vamos lá. Memória fragmentada. Eu não lembro se é bem essa daqui que nós temos que selecionar, deixa eu ver. Outro fragmento do meu passado, lembra de ter árvores florescendo e refletindo no lago, aconchego de gazebo. É, tá certo. É essa mesmo, é o do jardim. Sherry, please listen to me. Sherry. John, I always listen to you. You don't have to do this. You don't have to go through. I don't know what is beyond this door, but I can feel it. Buzzing, angry, like a fly at the window. Vamos descobrir todo o mistério agora. I can sense it too. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain. And truth. You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona, so many others we can help. There is no coming back from this. E ele avisou que não tem volta, beleza? Não tem volta, daqui já era. Se você não fez todos os outros troféus, já era. Precisamos terminar isso. John, my anima, my brother, there is nothing more important in this moment than this truth. I know you fear for me, but my path was set long ago. I can no more step off it than I can ask the avalanche to roll back uphill. Just please be careful, Sherry. I love you. Quite. Come on. We'll go together. Why didn't I remember we had such a big garden? Maybe you forgot it for your own good. Examine as pistas. Apertei bem rápido. Continue em frente, é você que controla ainda. Come here, Sherry. Hurry! These must help calm her down. What are you thinking about? Is everything all right? Don't go, Mother, wait! Mais uma pista. I remember this artifact from Mother's collection. Mother's work journal. I liked poring over the detailed pages and reading about my parents' collection.
Mais uma vez com nós. Here it is. We'll just borrow it for a while. Did you hear that? Someone's coming. Let's take a peek. You call this progress? Charlotte, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. Any result is progress, even if it is a worsening of her condition. It informs me. No. I have made my decision. She must be sent to a legitimate medical facility. I will not let her hurt Sherlock. What? Master Holmes, you do not understand. That will be all. I expect you to have left the house by week's end. Sherry, say something. Can you hear me? You're scaring me. Sherlock, I'm here. Come closer. I'm waiting for you. Coming, Mother! This was for my mother, wasn't it? I remember how we came to the garden for a breath of fresh air. Vamos empurrar a mãe dele na cadeira de roda. Take me to my flowers, Sherry. They must already be in bloom. As you wish, Mum. I bet you missed the fresh air, didn't you? Terribly. The sun is far brighter than I remember. But I like it. We can walk each day from now on, if you want. That would be wonderful. Just look at them. The stars of the earth. Even the sky must be jealous of their beauty. Indeed. Mother, would you like to go around the water? That would be perfect. I always wanted such a nice pond in London. It looks so peaceful. Mycroft knew you would like it. We should put some fish in it, don't you think? How about some carp? That's a nice idea. Let's visit your father's tree. It grows so fast, just like you. We could even build a tree house in it. Yes, Sherry. Speaking of your father, could you call him out, please? Mom! I'm sorry. He passed away. He's gone. No, he's not. I'm telling the truth. Did you forget again? No! Don't you dare say such things! You are a liar like all the others! Mother! Don't call me that! You aren't fooling me! No! Mom, it hurts! My son would never lie! Mom, stop! Who are you? Reveal yourself! Please, stop! It's me, Sherlock! You are not my Sherry! Give me my stuff or I'll throw you! Meu amigo imaginário John. John é meu amigo imaginário desde a infância. Não lembro
de quando ele não existia. Ele não aceita que só eu posso vê-lo. Vamos ver... Ah, eu vou combinar tudo que é mais fácil. Beleza. Sanidade frágil. Os problemas mentais da minha mãe podem ser hereditários, afetando minha mente e racionalidade. Minha mãe morreu de tuberculose. Não era tuberculose. Mycroft mentiu. Mycroft escondeu a verdade sobre a nossa mãe e me disse que ela havia morrido de tuberculose. Nós trouxemos chá. Deixa eu ver o que nos combina. Peraí, deixa eu voltar aqui. Risco de efeitos colaterais. O Dr. Richard usou remédios e tratamentos alternativos em minha mãe. Cada dose podia ter efeitos colaterais. Tolerância aumentada. Minha mãe tomava sedativos com frequência, então seu corpo devia ter certa tolerância. Eles não seriam um perigo real. Na verdade, foi risco de efeitos colaterais. Doença mental. Minha mãe tentou me matar. Minha mãe tentou me afogar no lago da mansão Stonewood. Médico suspeito. Mycroft não gosta dos métodos de Otto Richter e não confia nele. Mycroft testemunhou contra o Dr. Richter. Mycroft foi o principal testemunho contra o Dr. Otto Richter. Beleza. Mycroft capturou Richter. Mycroft encontrou Otto Richter ao lado do corpo da minha mãe logo após sua morte. Após pegar Otto, Richard Mycroft o acusou da morte da minha mãe. A garganta da minha mãe foi cortada, morte por asfixia. Minha mãe foi encontrada com um corte profundo e vertical na garganta. Minha mãe foi encontrada encharcada no jardim. Ela parece ter sufocado. Na verdade, nós descobrimos que ela não se afogou, né? A garganta cortada da minha mãe foi uma tentativa de traqueostomia. Não faz sentido fazer isso com alguém que se afogou. Minha mãe morreu afogada. O corte na garganta pode ser uma humilhação final do assassino ou uma tentativa de salvá-la. Conclusão. Minha mãe morreu afogada. O corte na garganta pode ser uma humilhação final do assassino, tentativa de salvá-la, ou ela não se afogou. A garganta cortada da minha mãe foi uma tentativa de traqueostomia. Não faz sentido fazer isso com alguém que se afogou. Essa é a minha conclusão de todo o nosso caso. Reação alérgica. Minha mãe teve uma reação alérgica inesperada à medicação e sufocou. Conclusão. John e eu somos responsáveis. Minha mãe morreu de uma reação alérgica aos sedativos que demos a ela com o chá matinal. Otto Richard tentou salvar Violet, mas Mycroft o culpou deliberadamente pela morte. John é o assassino. Matei minha mãe sem saber. A ideia de dar sedativos a ela veio ao John, o que significa que não posso confiar na minha própria mente. Para me curar, preciso me livrar de John. Mycroft escondeu a verdade para me proteger. Eu matei minha mãe. Sou responsável pela morte da minha mãe. Foi ideia minha dar os medicamentos que causaram a reação alérgica que a matou. Foi culpa minha. Mycroft escondeu a verdade para me proteger. Vamos dizer que eu matei minha mãe. Porque se vocês prestarem atenção no jogo inteiro, os conceitos do John não foram ruins assim. Então eu acho que não foi a parte John da mente dele que seria o assassino. Eu acho que foi um erro de criança mesmo. E que ele matou a mãe dele. Se acerta a sua escolha, você não poderá alterar após sua confirmação. Lembrando que vocês podem voltar um save manual se vocês fizeram, para ver os outros finais, tá? Vou confirmar sim. Sherlock. Sherlock. Can you hear me? Come on, wake up. Get off me. Sherry, You knew, and more than that, you hid it from me. you couldn't bear the truth, Sherlock, so I shouldered it for you. I took your pain, your horror. I...
I killed my own mother, John. It is unforgivable. It was an accident, Sherlock. She was mad, abusive. You were a child, simply trying to help. How could I? How could she? You were a lie, John. A fiction. A crutch. No, I was a friend. Sherlock, please. Sherlock, What? are you okay? I don't know. I told you not to come, Sherlock. Where is he? Who? Your friend, John. He's beside you. Was all this worth it? Is he worth it? Why is he here? I think, in his own way, he was trying to protect me. From a truth I couldn't bear. But now I must face it. There is only one thing to be done. What are you talking about? To expect adherence to the principles of truth and justice, but to fail to hold oneself likewise accountable, it would be hypocrisy. My mother died by my hand. I must turn myself into the authorities and face the consequences of my actions. The consequences of your actions? You were a child. She did this to you, not you unto her. You are throwing your life away in an act of moralistic vanity. Think of all you could accomplish for our nation. This is where we differ, Mycroft. To you, the ends justify the means. To me, the means have decided the end. The truth is the truth. Fine, Sherlock. Walk yourself into the police station and pray those men you oft embarrassed hold no grudges. If you're lucky, they'll simply exile you. If not, I'll see you in 20 years. Are you going to berate me too? Try and talk me out of it? As I told my brother, if I cannot demonstrate the character I chastise others for lacking... Sherry, I think this is something you will have to do yourself. Myself? How do you mean? All I ever did, all I ever wanted, was to protect you from what happened. And now you tell me I was wrong to try, that it was ego or hypocrisy to show a young boy kindness. But it was just empathy, creativity, and love for one's self. So please, please, Sherlock, don't do it. Why can none of you see it? The truth is the truth. A murder is a murder. Tell me, John, why? Because you're breaking my heart. I know you've decided. I know. I just wish you hadn't. I'm sorry, John. All these years we spent together, all the time I took for granted. You'll always be a part of me. No, Sherry. That's the point. I don't think I will. Conseguimos o troféu fechando um capítulo e provavelmente a nossa platina. Vamos esperar ver se vai pipocar, se deu tudo certo. Tornando-se Sherlock Holmes. É isso aí, pessoal, conseguimos. Vamos terminar de assistir o final e depois a gente se despede. Why are you here? Closure, I suppose. And to help a friend. You and I are not friends. In a race between the thawing of the ice caps and our friendship, I would buy a boat. Ha! Is that right? I can see it now.
I know what you did. What did I do? You needled me. From the moment we met, you were searching for weakness. You pushed me to pursue the truth about my mother. You questioned everything I did, everything I believed, to break me. To blur truth and fiction, reality, morality. A saboteur in silk. Was it vengeance, Werner? Or do you prefer Klaus? Excuse me? You are Klaus Richter, Otto's younger brother. Do you hold me responsible for his end? Ha! There was no love lost between me and my brother. I am sure you can relate. Otto was merely the gravity that pulled me into your orbit. Or you into mine. Once I met you, I could not keep away. Why? What reason do you have for all this? To help you. You're lying. To show you that you were wrong. More lies. I know you now, Werner. Try again. To see what had happened. Or is that yet another untruth? Does it matter? Take your pick. Who cares? You're my masterpiece. I turned Sisyphus into Ozymandias. You could not see the futility of your quest until I helped you to let go of the rock. And now, nothing beside remains. I remain. Despite you, and to spite you. It is a matter of will and power now. Will you overcome this, or shall you decay? Oh, on that note, I brought you something. I want nothing more from you. When one wants for nothing, Sherlock, the best thing to get them is something personal. So, here you are. Now, please excuse me, but the gallery calls. I'm already conceiving my next project. Uma baita referência a Death Note, pessoal. Para quem conhece o anime, deve ter notado na hora isso. Para quem não sabe, o detetive de Death Note foi baseado em Sherlock Holmes. E agora eles fizeram uma homenagem no quadro do que o Klaus deu para nós. I was prepared to take responsibility for my actions, but again my brother conspired against me. A little diplomatic pressure and the trial was dismissed. Instead, I was exiled from Cordona. Freedom never tasted so bitter. Another perversion of justice at Mycroft's hand. With no means, no home, and no purpose, I returned to London. I enrolled at Cambridge University, but few lectures held my interest. I prefer to spend time alone at the hospital laboratory, pursuing truths in chemical form. No one there questions my choices. I have begun to attract a desperate clientele, men that skulk after me, pleading for answers to their simple mysteries. At first, the distraction was unwelcome. Now, I find myself craving it, lest my mind drift back to the island, to Mother, to John. What was her life worth? How many adulterers and petty thieves will it take to make it right? Can anything? I found it! I found it! I found it! And what is that? How far, bruises may be produced after death? How are you? You have been in Afghanistan, I perceive. How on earth did you know that? Never mind. The question now is about bruising. No doubt you see the significance of this discovery of mine. It is interesting, no doubt, but practically... Why, it is the most practical medico-legal discovery for years. Had we these data sooner, hundreds of men would have paid the penalty for their crimes. Cases oft hinge upon how a man died. Now, we can know which wounds he suffered alive, which occurred post-mortem, and what instrument was responsible. And ergo, one will soon be able to calculate with
utmost precision when and where death occurred, sparing the innocent and damning the guilty. Well, then you are to be congratulated. Indeed. But, you came here on business. Correct again. I am looking for someone with whom to take diggings, and heard you were complaining that you could get no one to go halves with you. I have my eye on a suite in Baker Street, which would suit us down to the ground. You don't mind the smell of strong tobacco, I hope? I smoke ships myself. That's good enough. I get in the dumps at times, and don't open my mouth for days on end. Just let me alone, and I'll soon be right. What have you to confess now? It's best for two fellows to know what bruises each other carries before they begin to live together. My last companion and I... Well, I object to rows because my nerves are shaken, and I get up at all sorts of ungodly hours, and I am extremely lazy. I have another set of vices when I'm well, but those are the principal ones at present. Do you include violin playing in your category for rouse? It depends on the player. A well-played violin is a treat for the gods. A badly played one. Oh, no, that's all right. I think we may consider the thing as settled. Oh, forgive my manners. My attention wavers. Sherlock Holmes. Dr. John Watson. John. John Watson. Primeiro encontro dos dois, do verdadeiro John Watson. E com isso, pessoal, nós encerramos mais um guia aqui no nosso canal Toalha Nerd. Esse jogo ele tem continuação, ele é Sherlock Holmes Awakening, é a continuação direta de Sherlock Holmes capítulo 1. Eu vou trazer ele um dia também no nosso canal, só estou esperando uma boa promoção como esse que eu peguei numa boa promoção. Então, se vocês verem esse jogo numa boa promoção, não se esqueçam de me avisar também, às vezes eu deixo passar promoções boas e que eu... sempre que eu puder, eu vou estar trazendo aí pra nós mais jogos de Sherlock Holmes, beleza? Eu gosto muito da série, como vocês já devem ter notado. E esse pra mim é um dos melhores jogos de Sherlock Holmes. E o próximo tem tudo pra ser melhor ainda, porque envolve um pouco o sobrenatural. É claro que eu sei que no final não vai ser sobrenatural, mas pela história um pouco em si, ele envolve um pouco mais sobrenatural. E também os contos de H.P. Lovecraft, que eu amo pra caramba. Inclusive o conto eu acho que é o conto do Cthulhu, o famoso monstro de Lovecraft. Então, cara, eu tô ansioso pra jogar o próximo também. Espero que vocês tenham curtido esse. Tô louco pra ver como é que eles vão... eu não sei ainda se essa continuação direta vai ser já com o John, ou se eles vão voltar um pouquinho pro passado de novo. Mas eu sei que é uma continuação direta desse jogo, porque eu não peguei muitos spoilers, eu só vi uns trailerzinhos e deu. Então, pessoal, deixa o likezinho, se inscreva aí. E se vocês quiserem já ir comprando, quando vocês virem aí na promoção, o próximo Sherlock Holmes, sabe que eu vou fazer o guia dele também. Então diga aí nos comentários sempre que vocês verem um jogo dele na promoção, beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.